നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? കാവൻഡിഷിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാലൻസ് ടോപ്പിക്കുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുതിയ പുതുമകളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനമാണ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ in every 1 second പറയൂ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ by 9.8 meter per second. So in every 1 second velocity increases by 9.8 meter per second. ശരിയാണല്ലോ? So your body will get acceleration. That acceleration is known as acceleration due to gravity, represented by the letter G. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. See, you consider a freely falling body. For a freely falling body, in every 1 second, the velocity increases by 9.8 meter per second. So your body is getting acceleration. This acceleration is known by the name acceleration due to gravity. It is represented by the letter G. Okay. So now we are going to get an expression for acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. നോക്കിക്കോളൂ. സോ ഒന്നുമില്ല. See, this is our earth. See, this is earth. Its mass is m, its radius is r. Okay, you consider an object here, okay, very close to earth's surface. So its mass is m. The distance between the centers of these two is small r. So this distance can be taken as small r, no problem. Then see, what is the force given by earth on that body? ആ ബോഡിയിൽ എർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ? നമുക്ക് എം ജി എന്നാണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എന്നാണ്. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എർത്ത് ഈ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ജി m1 m2 ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഇവിടെ m1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m ആണ്, m2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m ആണ്, ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ജി mm ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി നമ്മൾ 2 ഇക്വേഷനിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബോഡി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഈ ബോഡി നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 6400 കിലോമീറ്റർ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ ടു ആ സെൻറ്റർ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ. സോ ഇഫ് ദിസ് ബോഡി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എർത്ത് സർഫസ്, the distance between their centers can be taken as capital R, because this height is negligibly small compared to capital R. Okay, so small r can be taken as capital R. So the second equation can be modified as F is equal to G mm by capital R square. So I am getting a third equation. You see the first and third equations. See, LHS sign. Am I right? So RHS can be equated. So equate. So mg is equal to mg is equal to gmm by r square. Gmm by r square. Am I right? So m cancelled. I am getting g is equal to gm by r square. Very clear? So you are getting an equation to calculate acceleration due to gravity. So what is the equation to calculate acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity is equal to gm by r square. Here, see, acceleration due to gravity, it is inversely proportional to r square. Am I right? So from this equation, very clear, acceleration due to gravity is inversely proportional to r square. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എർത്ത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. എർത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അല്ലേ? ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പോൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പോളാണ്, ഇത് ഇക്വേറ്റർ ആണ്, അതും ഇക്വേറ്റർ ആണല്ലോ. ഇനി പോളാർ റേഡിയസ് ചെറുതാണ് അല്ലേ? ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റേഡിയസ് ഇത് വലുതാണ്. അപ്പോൾ r കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് g കൂടും. r കൂടുമ്പോൾ g കുറയും. പോളാർ റേഡിയസ് കുറവല്ലേ? ഇപ്പോൾ പോളാർ റേഡിയസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ പോളാർ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആണ്.
ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പോളാർ റേഡിയസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ജി അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ? പോളിലായിരിക്കും ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ. ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കണം? വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി അല്ലേടാ. ജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും? പോളിലായിരിക്കും ജി വെയിറ്റ് കൂടുതൽ. കാരണം ജി എവിടെയാണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ബോഡിയുടെ മാസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബോഡിയുടെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. സോ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ. ഹിയർ ജി ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ്, then m is mass of earth, r is radius of earth. Is it clear? So acceleration due to gravity is inversely proportional to r square. Then polar radius is small, so the value of g is more there. Equatorial radius is more, so the value of g is less. So you don't think that the value of g is constant everywhere. See, at a pole the value of g is more, at equator the value of g is less. So the average value of g can be taken as 9.8 meter per second square. Once again, from the beginning I will explain the entire things once again. See, consider the earth of whose mass is m and radius r. Then consider a body of mass small m near the earth's surface. The distance between their centers can be taken as small r, no problem. The earth can attract the body. See, the force given by the earth on the body is equal to what is answer? Mg, equation number 1. Okay, then see the radius of the earth is very large. So it is about 6,400 kilometer. So compared to that, the height from Earth's surface to the body is negligible. So small. See, if this body is very close to Earth's surface, small r approximately equal to capital R. Am I right? See, if this body is very close to Earth's surface, the distance between their centers can be taken as capital R. Am I right? See, what is the force given by the earth on your body? So force is equal to, according to universal law of gravitation, what is the force given by earth on body? F is equal to g m1 m2 by r square. Here g mm by r square. Am I right? Here r can be taken as capital R. So F is equal to g mm by capital R square, equation number 2. So here you have two equations to calculate F. So LHS same, so RHS can be equated. I am equating the RHS. So mg is equal to g mm by r square. Then m cancelled, I am getting g is equal to gm by r square. So I am getting the value of acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity, this equation you cannot find the small m. So acceleration due to gravity is independent of mass of the body. Acceleration due to gravity is independent of mass of the body. From this equation, one more thing you can get. See, g inversely proportional to r square. So if r is more, g will be less. Is it? So earth, you know, earth is not a Pakka sphere. It is like this. So these regions are called poles. Okay. Then these regions are called equator. See, polar radius is small, equatorial radius is more. So if polar radius is small, g will be more. So where is g more? At at a pole, g is more. So at pole, g is maximum. Am I right? Weight of an object is equal to mg. Is it? So g is maximum at a pole. So weight of an object is maximum at a pole. Keep in mind. So where is a weight of an object maximum? So weight is maximum at pole. Keep in mind. Okay. So once again, I will explain the entire things. See, once again, obtain, what is our question? Obtain expression for acceleration due to gravity, and you have to prove that, see, it is independent of mass of the body. It may be the question. So I am explaining. See, consider a body of mass m, small m, near Earth's surface. Okay. The mass of the earth is taken as m and its radius is taken as r. The distance between the center of earth and the body is taken as small r. Then earth can attract the body. The force of attraction is equal to mg, equation number 1. According to universal law of gravitation, one can write the same equation as F is equal to g mm by r square. Am I right? Equation number 2. Then if this body is very close to Earth's surface,
See, the distance small r can be approximately equal to capital R, because the radius of Earth is very, very large, about 6,400 kilometer. So compared to that, the height from Earth's surface to the body is negligible. So small r can be approximately equal to capital R. So put that in second equation. So second equation becomes F is equal to G mm by what? Instead of small r square, you write capital R square. I am getting third equation. You compare equation 1 and 3. LHS same. So RHS can be equated. So I am equating. So mg is equal to what? G mm by r square. Then m cancelled. I am getting g is equal to g m by r square. This is an equation to calculate acceleration due to gravity. Very clear. It is independent of mass of the body. From this equation, it is very clear. G is inversely proportional to r square. Am I right? Then Earth is not a perfect sphere. It is like this. See, this is a pole. Okay. So equator. Then see, polar radius is small. Equatorial radius is more. So at a pole, r is small. Am I right? If r is small, g will be maximum. So where is g maximum on Earth's surface? At a pole. Okay. So at equator, the radius r is more. So g will be less. Then weight of an object can be calculated using the formula weight is equal to mg. Here g is maximum at a pole. So weight will be maximum at pole. Is it clear? So what is your final result? So acceleration due to gravity, g is equal to capital G capital M divided by r square. So your equation does not contain the mass of the body. Is it clear? അടുത്തലേക്ക് പോകാമല്ലോ.